Goeiemôre graad 12, welkom terug op hierdie maandagoggend. Ons is by ons volgende les van Algemene Oplossings. Good morning grade 12, welcome back on this Monday morning. We are welcoming back Lucy. She had a great weekend, rest thoroughly, so she's now ready to concentrate again. So okay, let's look at this general solutions, and when we look at this general solutions, we see that this general solution got something familiar in it. As ons kyk na hierdie kos, sin, dan gaan daar dadelik by my 'n liggie op en dit sê vir my, hierdie is 'n bekende dubbelhoek formule. It's a double angle formula that I know, and the double angle formula that I know that is cos alpha cos 10 plus sin alpha sin 10 is the cosinus of alpha minus 10 degrees, and that's learning work. It's the double angle formula the other way around. So dis die dubbelhoek formula as ek kom terugwerkend doen. En nou is ek by 'n algemene oplossing wat ek baie goed ken. Trig van 'n hoek gelyk aan 'n verhouding, so ek kan onmiddellik weer gaan na my verwysingshoek. By verwysingshoek gaan ek insleutel second function cosinus of 0.365. Julle weet al mooi om dit te doen, en dit is gelyk aan 68,59 grade. Dan vra ek weer vir myself, in watter kwadrant is my cos-funksie positief? So if I go to my cos diagram, in what quadrant will the cosinus be positive? That will be in the first and the fourth. So ek gaan weer neerskryf my eerste kwadrant of my vierde kwadrant. And then I'm going to do the general solution as I've done it before. Angle alpha minus 10 degrees equals my reference angle. That's in my first quadrant. It's 0 degrees plus 68,59 degrees plus, and because it's cosinus, it's k times 360, k element of z. So I can get my alpha, and then I can add 10 degrees when I take it over the equals to, because the operation switches to the other one, and that's my general solution in my first quadrant. Okay, in my fourth quadrant, I've got alpha minus 10 degrees equals 360 minus my reference angle of 68,59 degrees plus k times 360. And then I can take the 10 to the other side of the equals to as well. So I've got alpha equals, and then it's going to be 360 plus 10, gives me 370. So it's going to be 301,441 degrees plus k times 360, general solution in my fourth quadrant. If I look at that side, this looks familiar too. It almost looks like this is a double angle, the sinus double angle, but there's a 2 missing in front. So let's go and multiply this equation with 2 on both sides. Om die dubbelhoek formule hier te kan genereer, het ek 'n 2 vooraan nodig, so ek gaan maal aan beide kante met 2, want ek het die mag van die is gelyk aan, en dit word minus 0,8. So nou is hierdie die dubbelhoek formule, so dit is die sin van 2 alpha, gelyk aan minus 0,8, en nou kan ek weer eens gaan na my verwysingshoek. My verwysingshoek is gelyk aan 53,13 grade, en ek kan gaan vra,
in watter kwadrant is my sinfunksie negatief? So the sinus will be negative in the third or the fourth quadrants. Nou kan ek weer eens gaan gebruik vir 2 alpha. In my derde kwadrant is dit 180 plus my verwysingshoek van 53,13 grade. Ek is besig met sin, so dis K maal 360 grade, K element van Z. On this side, in my fourth quadrant, it's 360 minus my reference angle. Plus K times 360. K an element of Z. And now I can simplify. As ek 180 plus 53, dan gee dit vir my 233,13 plus K maal 360 grade. En dan om alpha te kry, kan ek net met 2 deel en onthou graad 12 om orals met 2 te deel. So as ek met 2 deel, dan gaan ek orals met 2 deel. Met ander woorde, dit word 233 gedeel deur 2, kom ons dink bietjie mooi, 2, 3, dit is 115, 116 en 'n half, so deur alles met 2, 233,13 gedeel deur 2, gaan daar in 1 maal, gaan daar in 1 maal, daar bly 1 oor, gaan daar in 6 maal, daar bly 1 oor, gaan daar in 5 maal, daar bly 1 oor, gaan daar in 6 maal, en dan word hy 7 plus K maal 180 grade. Remember, you must multiply with 2 everywhere. So hierso, 360 minus 53, gee vir ons 306 grade, 0,87 plus K maal 360 grade, en as ek met 2 deel weer dieselfde storie. Dit is 153,44 plus K maal 180 grade. And that's my general solution. Let's do another example, and that will be the last one before we exercise these double and compound angles, if we recognize them in general solutions. This last one, I've got to think a little bit. Let's look at this one. I've got a cos x plus a root 3 sin x equals a root 3. So if I look at this thing, it's a bit difficult to change it into something that I can work with. If I've got a cos on this side and I take that sin to the other side, there's 2 terms how I can't divide with cos. That will not work. As ek probeer om hierdie in 'n 3 term te verander, dan sien ek kan dit ook nie kan regkry nie. So ek moet 'n ander plan maak. En hierdie wortel 3 het die geneigtheid om spesiale hoeke by my wakker te maak. So ek kan spesiale hoeke genereer deur elke term te gaan deel met 2. So when you see something like that, you're going to generate special angles by dividing each term with 2. So ek gaan hierdie ouetjie deel met 2. Ek gaan daai ouetjie deel met 2. Because when I do something on the one side of the equals 2, I must do it to all the terms on both sides of the equals 2. Nou wanneer ek dit doen, dan weet ek dat hierdie definitief spesiale hoeke is. En ek kan dan 'n half vervang met die sin van 30 grade. Want ek weet die sin van 30 grade is 1 op 2. Because if you think back to your little special angles, if you've got a 30 degree over there, it's opposite on
hypotenuse, and that gives you a half. So the sinus of 30 opposite on hypotenuse. Cos van x. And now if you look at the root of 3 on 2, wortel 3 op 2, dan het ek nou, as ek gaan kyk na my spesiale hoeke, as ek 60 grade gebruik, dan het ek hoorstaande op skynsy, so dit sal wees die sin van 60. As ek na 30 gaan kyk, dan het ek aangrensend op skynsy, so it's going to be the cos of 30, and I want these angles to be the same in size, so I'm going to use the cosinus of 30. And that's going to be, again, root 3 on 2. That's going to be root 3 on 2. And that's going to give me root 3 on 2. Root 3 on 1 is going to be, root 3 on 2 is going to be the cos of 30 again. But root 3 on 2 is going to be the sinus of 60. If you look at the sinus of 60, I'm going to use the sinus of 60 instead. Why? Okay. If you look at this that I've created, working with my special angles backwards, then this is also a compound expression. A dubbelhoek formule, dubbelhoek, 'n saamgestelde hoekformule, en my saamgestelde hoekformule wat ek hier herken, is die sin van 30 plus x. Sin van 30 plus x is gelyk aan, and that's why I've used the sinus of 60 degrees, because then I've got the same trig expression on both sides, and then I can go on with my general solution that I know. As my trig uitdrukkings aan buitekante dieselfde is, kan ek my verwysingshoek gebruik as my hoekie aan die regterkant, so dis 60 grade. En dan kan ek gaan sê, waar is sin positief? Sin is positief in my eerste of in my tweede kwadrant. So dan gaan ek sê, my hoek is 30 grade plus x. The reference angle is 60 plus k times 360. Okay, element of z. En weer eens, my hoek is 30 plus x. En my tweede kwadrant het ek 180 min 60, en dis 120, plus k maal 360, k element van z. En dan kan ek vir x alleen kry aan een kant. So ek kan x 30 grade oor die is gelyk aan vat, en ek kan subtracting 30, 60 minus 30 gives me 30, plus k times 360. And on this side, again, I'm going to subtract 30. So ek het 90 plus k maal 360 grade. En dit is dan my algemene oplossing. Graad 12's, hierdie ouetjie, kyk baie mooi na hom. Ek moet hom herken deur te sien dat ek spesiale hoekwaardes moet genereer om uiteindelik by my saamgestelde hoekformules uit te kom. Thank you, grade 12. That is then that for today. Go and exercise your homework that will be given on the group. Die huiswerk sal dan kom uit oefening 10 op bladsy 171. See you tomorrow.